Hi everyone, this is Ravi Shankar. In the last video, we discussed one problem about amalgamation in the nature of merger. In today's video, we shall continue with the problem number 2. Here there is a problem. The following are the balance sheet of P Limited and Q Limited, liabilities P Limited, Q Limited, assets P Limited and Q Limited. So they are given this amount in lakhs. So ಈ amount ನ lakhs ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Equity share capital, fully paid shares of rupees 10 each, 15,000, 6,000. Securities premium, foreign project reserve, general reserve, profit and loss account, 12% debentures, bills payable, sundry creditors, sundry provisions. So this is the list of liability side. And if you come into the asset side, land and building, plant and machinery, furniture, fittings and fixtures, stock, debtors, cash at bank, bills receivable, and cost of issue of debentures. So keep this in mind. This cost of issue of debenture is a fictitious assets. Actually, it is not an asset at all. It is like a loss. This cost of issue of debenture is a loss. This is fictitious asset. So let us come with the adjustments. On 1st April 2015, P Limited took over Q Limited. So here P Limited is taking over Q Limited. So hence P Limited is transferee company and it is transferor company. So it is purchasing company and it is selling company. So ಇದು purchasing company ಆಗಿರುತ್ತೆ P Limited ಮತ್ತು Q Limited selling company ಆಗಿರುತ್ತೆ. In an amalgamation in the nature of merger method ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So already in the last problem it seems I explained how you supposed to make accounting under the merger method and purchase method. So purchase method ಮತ್ತು merger method ಎರಡು differ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Here they are given problem under merger method. It was agreed that in the discharge of consideration for business, P Limited would allot 3 fully paid shares, equity shares of rupees 10 each at par for every 2 shares held in Q Limited. Here they are given payment to the liability. How they are making payment to the liability. So liabilities ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hence it is this PC comes under net payment method. And it was also agreed that 12% debentures in Q Limited would be converted into 13% debentures of P Limited. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ Q Limited ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ದಿಸ್ 1000. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಂಟು 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಈ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್. Expenses of amalgamation. So amalgamation expenses payment ಆಗಿದೆ. So for that sake you have to pass separate entry for this. So it is paid by P Limited. So that's why it is paid by P Limited where it is a new company. So ಕಟ್ಟಿರೋದು P Limited ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು. Keep this in mind. That means a transferee company. All the bills receivable held by Q Limited were P Limited acceptances. Even this point is important. So while preparing a balance sheet prepare ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲು. You are required to close the books of accounts. So closing books of accounts is nothing but preparing a ledger account in the Q Limited ಅಲ್ಲಿ you supposed to prepare the ledger accounts. That's it. So if they ask you to pass the closing entries, then you supposed to pass the closing entry. If not, so if they only ask you to close the books of account, so if you are preparing ledger account, it's most enough. And pass general entries in the books of P Limited and prepare the balance sheet immediately after merger ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. So here you have to close the books of Q Limited and you have to pass the opening entries in P Limited and you have to prepare the new balance sheet. So here it includes all the 4 steps. ಎಲ್ಲ 4 steps ಇರುತ್ತೆ. Okay, let us solve the problem. So solution, amalgamation in the nature of merger. The problem it seems they have mentioned. Problem ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್.
ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಟೆಲಿಂಗ್, ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ it was agreed that discharge of consideration for business P Limited would allot 3 fully paid equity shares of rupees 10 each at par every 2 shares held in Q Limited. So that means what is the shares having by Q Limited? Here the capital it is 6 lakh. If you are dividing this is by 10 each, why? Because the shares of rupees 10 each, so they are having 600 shares. So they are having 600 shares. So that is what. Let's see what is the new shares they are paying. So old shares here it is 600 shares. The new ratio 3/2. So that is 600 into 3/2. That is equals to they are paying 900 shares. So that is 900 shares of rupees 10 each. Total PC they are paying 900 into 9,000. That is what in lakhs, 9,000 lakhs. So they are paying 9,000 lakhs. This is regarding calculation of purchase consideration. And step 2 regarding discharge of purchase consideration. So in the problem it seems they mentioned the PC is discharging in equity shares. The same thing written here. So in equity shares of P Limited they are paying all the amount. So apart from shares they are not paying in anything. Ella amount no equity shares alle kottidare. The same point are taken down there. And the step 3 here it is closing the books of transferor company. So closing the books of transferor company is nothing but a preparing ledger in the books of transferor company. So transferor company alli you supposed to prepare the ledger account na prepare ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So probably ಯಾವ account na prepare ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So you supposed to prepare realization account, and you supposed to prepare transferor company account, and you supposed to prepare the equity share capital account or equity shareholders account. So these 3 are the compulsory accounts. Apart from this, whatever other, if you are discharging PC in any other manner, that means in cash or in preference shares, so in such a cases you supposed to prepare even that kind of ledger accounts also. The same ledger accounts ನೀವು ಅವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And now in this problem we shall see what and all ledgers is required to close the books of account. And the step 3 here it is closing the books of transferor company. So that is what I am preparing ledgers in the books of Q Limited. So firstly I have prepared realization account na prepare ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So already you people come across with a realization account. You have studied earlier classes. So ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ how to prepare realization account. Even I'll explain once again. So in realization, while preparing a realization account, so here in this chapter you supposed to debit all the assets what they are taking over. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಿ ಸಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಹಾವ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ no need of worrying. But in purchase method it will be bit difficulty to prepare realization account. Why? Because in purchase method they would not carry all the assets and liabilities. So they are going to carry only the assets and liabilities which they are required. They were used to carry only the few. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ Q ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು. ಸೊ leave that. Then plant and machinery 5,000. Then furniture and the thing here you have to prepare where we are preparing a realization account in a transferor company, means here we are preparing a realization account in old company. That means the company which is closing. So hence in realization account we supposed to enter only the old values, not the new values. ಇಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್. So there are no difference between the taking over values and the book values. So no need of worrying here. So you have to worry about this in a purchase method. So merger method alli taking over values matte book values eradu same irutte. No need of worrying. And plant and machinery 5,000 and furniture, fixtures and fitting 1,700
and stock for 4041, and data's 1020, and cash at bank 609, and bills receivable 80, and cost of issue of debentures 50. So that is what we have debited all the assets, and just credit all the liabilities. The first thing here it is securities premium illa that, then foreign project reserve 310. So then general reserve 3200, then profit and loss account 825, then 12% debentures 1000, then bills payable 463, and sundry creditors, sorry, bills payable is not there, and sundry creditors 463, and sundry provision 702. So I have credited all the liabilities. So after debiting all the assets and after crediting all the liabilities, then enter purchase consideration. So ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ you supposed to enter the purchase consideration in the credit side of the account. Credit side ಅಲ್ಲಿ entry ಮಾಡಬೇಕು. See here entered by P Limited account. Why? Because the P Limited is making payment of purchase consideration. Payment ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? P Limited, where P Limited is a new company. P Limited a new company where P Limited is making payment of purchase consideration, hence that account should be credited. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದೇ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 9000 ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಸೊ ಇದಾಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ದ ಅಕೌಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, in one company there will be equity shares and preference shares both. For both they will be making payment of purchase consideration. In such cases, firstly you are supposed to cross check the accounts of preference shareholders whether they incurred a loss or whether they earned a profit because of that closing of company. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ವರಿಯಿಂಗ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೀವು ವರಿ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15,500. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 15,500 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 12,500. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12,500 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ here it is, you will get 3,000. So which should be entered in the name of to equity share holders account. That is what balancing figure. So this is profit. So if you're getting a debit balance, it is profit, and if you're getting a credit balance, it is a loss. Debit balance ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. And next comes to the next account, here it is, which is supposed to prepare, it is P Limited account. That is what ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಿ ಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸಿ ಡ್ಯೂ? ಪಿ ಸಿ ಏನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಿ ಸಿ ಡ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 9,000 ಇದೆ. ಪಿ ಸಿ, ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪಿ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 9,000 ಪಿ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂ ಬಂದು 9,000. ದೆನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಿ ಸಿ? ಪಿ ಸಿನ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಏನೆಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಪಿ ಸಿನ ಏನೇಂದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ equity shares. So that is what here we studied in step number 2, discharge of PC. They are discharging PC only in equity shares. Equity shares all ಅಷ್ಟೇ discharge ಮಾಡ್ತಾರೆ. So for that sake here I entered by equity shares in P Limited. So that is what entire the 9,000 lakhs na they are discharging in equity shares. So that is what P Limited account. And next you supposed to prepare equity shareholders account. So
ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 9,000 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೇಕ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 9,000 ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ. ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 9,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So that is what for P. So for P limited account, if the equity share account is credited here in equity shareholders account, that P limited should be debited. Adana P limited na ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that's what. So P limited they are getting 9,000. How they are getting? So out of that the equity share capital already in balance sheet they are having 6,000. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. So the P limited is having so P limited is having 6,000 rupees ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಯರ್ 6,000. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಬೈ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 3,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ transferor company. So this is the step 3, closing the books of transferor company. And here after preparing a ledgers, it's very easy to pass the journal entries. Journal entry pass ಮಾಡೋದು ತುಂಬ easy. How? See, I'll explain passing journal entries. Here we have prepared ledger account, means realization account na prepare ಮಾಡಿದೀವಿ. How the first entry here it is? First entry, realization account data to plant and machinery account, to furniture fitting and fixtures account, to stock account, to debtors account, to bank account, to bills receivable account, to cost of issue of debenture account. First entry for all assets. First entry for all assets. So ಎಲ್ಲ assetsಗೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. So being assets entered in realization account or being assets transferred to realization account. Then make entry for all the liabilities. Foreign project reserve account data, general reserve account data, profit and loss account data, 12% debenture account data, sundry creditor account data, sundry provision account data to realization account. Being transfer of all the liabilities to realization account. Realization account ಗೆ ಎಲ್ಲ liabilities ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. Next, P limited account data to realization account. Being PC due or being PC entered in realization account. Then realization account data to equity shareholders account. Being profit transferred to equity shareholders by realization account. Realization account ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೈ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಪಿ ಸಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Being equity shareholders settled and made payments. That's it. The passing general entries is not too complicated if you are very well in passing or if you are very well in preparing a ledger accounts. Actually, according to the accounting rules, firstly we supposed to prepare the general entries, later on we supposed to go with the ledgers. But for our convenient, sometimes what we will do, firstly we will do the ledgers and later on we will go with the general entries. So this is how closing the books of transferor. So then step 4 here it is opening entries and balance sheet in the books of transferee company. So firstly we shall go with the general entries. As we know very well, first entry should be passed for PC due, second entry for assets and liabilities taken over, and third entry for discharge of PC, and fourth entry, fifth entry, remaining sixth entry depends upon the problem mele depend ಆಗುತ್ತೆ.
Okay, yeah. Firstly, so we are showing entry for purchase consideration due. So purchase consideration account data to liquidators of Q Limited account. That is what 9,000. On the second entry, we are showing for assets and liabilities taken over. So assets ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ plant and machinery, furniture, fittings and fixtures, stock account, debtors, bank, bills receivable, cost of issue of debentures. ಇಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ and liabilities to foreign project reserve apart from general reserve ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ಯಾಲಿದ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ 200 rupees. ಸೊ ದಟ್ ನಾಟ್ 200, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 200 lakhs. ಸೊ ಟು ಜನರಲ್ reserve account 200. So that is what balancing figure gain. This is gain. In the last problem it seems I explained, if I getting a asset side balance it is a capital loss, and if I getting a liability side balance it is a capital gain at the explainment. Okay, second entry get over. And third entry here it is for making payments of or discharge of PC. So that is what liquidators of Q Limited account data to equity shares. Now we are discharge ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, discharging only in equity shares. That is what 9,000. And the fourth entry here it is they are discharging debentures na payment ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. For the debentures is supposed to make the fourth entry. So that is what fourth entry here it is 12% debentures account data to 13% debentures. For 12% debentures, newly they are issuing 13% debentures. So that is about 12% debentures account data to 13% debentures. So 1,000. And here, and see here, there is one last adjustment. All the bills receivable held by Q Limited were P Limited acceptances. So whatever here bills receivable are there, this 80, so it is accepted by P Limited anta. So whatever bills receivable are there, ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್. ನಾವು ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ ದ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ವೇರ್ ಇಸ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಇವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ ಒಂದೇ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗೋವಾಗ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹೆನ್ಸ್ 120ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ ಶಫಲ್ ಆದಾಗ ಈ 80 ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇವರೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 120 ಮೈನಸ್ 80 ಅಂದರೆ 40 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ. ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ 80ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. And so I forgot to explain before this. So they are taking payment of amalgamation expenses. So amalgamation expenses na payment ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So amalgamation expenses na in pulling of interest method we have to make payment that particular expenses out of general reserve. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಂದ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 lakh. 1 lakh ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 in the sense it is not 1 rupee, it is 1 lakh. So that is but entry for making payment of amalgamation expenses. Being amalgamation expenses recorded. And so this is what opening entries in the books of P Limited. And lastly we are supposed to prepare the balance sheet. So already in last class we have
discussed how to prepare this balance sheet. It's very simple to prepare the balance sheet. Just we have to add over all the assets. So ಅವರಲ್ಲಿರೋ assets ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. In addition to that, so any P limited as liabilities ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 15,000 ಇದೆ. ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು 15,000 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 9,000 ಹೊಸದಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿ ಟೋಟಲ್ 24,000, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 24,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ 3,000, ಇದು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ನಿದು 3,000 ಬಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 310. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಪಿ ಕಂಪ್ನಿದು 9,500 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 2, ಯು ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 200. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ 200ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯು ಮೇಡ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಲೆಸ್ 1. So 9,500 plus 200, you will get 9,700 minus 1, you will get 9,699. So that is what. Okay, next profit and loss account. So profit and loss account in balance sheet there is 2,780 plus 825. See, while preparing a new balance sheet, so you have to set up all the fictitious assets. Whatever losses were there, that means under the head fictitious asset, you have to set off all those fictitious assets. So even in this problem, there is one fictitious asset, that is cost of issue of debentures. ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, minus 50. So you'll get 2,870 plus 825 minus 50, you'll get 3,645. So that is what profit and loss account. So that keep this in mind. So in while preparing a new balance sheet, in that balance sheet you have to set off all the assets, that means fictitious assets. Whatever fictitious assets are there, so you have to set off all those fictitious assets. All fictitious assets na set off ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And secured loan both 1,000 debentures. So it is not a ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 1,000 ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಇದು ನ್ಯೂ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 120. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 40. ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬೋತ್ 1543. ಸಂಡ್ರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2532. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ liability side, and total you will get 45,769. And let's say with the asset side ನೋಡೋಣ. So firstly non-current assets, that fixed assets, land and building 6,000, plant and machinery 19,000 by adding both, furniture fixture by adding both 4,400, and stock 11,903, and debtors 3,140, cash at bank 1,722, and the bills payable. So in this cash at bank, see it is cash at bank, earlier it was so 1,114 plus 609. Out of this we paid expenses of 1 lakh. So I have deducted that one. ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 1,114 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 609 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,722. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ against that particular profit and loss account. Profit and loss account ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. So that is what after making all the adjustments, so that is what a new balance sheet value are getting 45,769. That is what 45,769. This is the problem about amalgamation, the nature of merger. Hope you people understood this one, and if you are having any doubts you can call me. Thank you.